were attached to LTTE, is it? Yes. Right. When did you join LTTE then? In 1996. Right. So go ahead with that. After that? I worked in Jaffna Teaching Hospital until 1996 April. So when the people moved from Jaffna Peninsula to Wanni, I went with them. So I saw the people suffering without medical facilities. There were no doctors, only assistant medical practitioners were there. So I wanted to serve with them. So there was a hospital managed by LTTE Medical Wing, Ponnambalam Memorial Hospital, Pudukudiyirappu. I joined as a medical officer and worked there. When was it? From 1996 to 2008 January. Then? At the time I started to associate with LTTE. Okay. After 2008 January, what happened? Sri Lankan military moved to Pudukudiyirappu area. So Ponnambalam Memorial Hospital. 2008 January or 2009 January? 2009 January. Right. Yeah. So I moved to Pudumatalan area and worked in Pudumatalan Hospital, and then moved to Mullivaikal and worked there. Back to Dr. Satyamurthy. Can you just share your experience in the hospital? Yes, 2000 December we worked at Kilinoji General Hospital when there was intensive war surrounding the area, so all the population displaced to Viswamadu area. Then finally we also displaced to Viswamadu. Then we worked in a makeshift hospital at Viswamadu. Then January latter part again we moved to Udayaratu. So that again we worked in Udayaratu hospital. Then February early part again we went to Pudumatalan hospital. So these were the hospital where the government doctors and government health staff worked. Basically most of the civilians were brought to this hospital area. Time to time there were LTTE casualties also were brought to the hospitals. So we managed with our capacity. So this was the experience. Finally, when the military forces entered the Pudumatalan hospital, that day we were not there. So we were at Valayarmadam, about 3 kilometers away from the hospital. Unfortunately, we couldn't come that day. So finally, we were at Mullivaikal hospital. And yes, Dr. Satyamurthy. Now, that time, during that time, you have given a statement to the international media about the casualties. Can you just elaborate on that? Government doctors and health staff work this makeshift hospital. During that time, the media people they contacted me and other doctors and they asked the situations. At the same time, which media? The international media. International media and international media contacted. So basically, doctors were requested by LTTE to give the statement about the situation. Sometimes they give the exaggerated figure. I have told about 100 injured civilians admitted to the hospital and about 25 deaths at hospital. Then LTTE request about more than 200 deaths outside. That also they requested to give the statement to international media. Coming back to Shanmugarajan, now you have been giving more and more, very frequently I think you've been giving a lot of reports about civilian casualties and deaths from the LTTE areas those days. So just tell me about... hospital வைத்தியசாலையானது இங்கே இருந்து இடத்திலிருந்து வள்ளிமணத்துக்கு போயிருந்தது தை மாதம். அது பின்பு முள்ளிவாய்க்கால் போய் திரும்ப 2ஆம் மாதம் வந்து வள்ளிவனம் போய் பின்பு தேவிபுரம் போய் தேவிபுரத்திலிருந்து 2ஆம் மாதம் முள்ளிவாய்க்காலிலிருந்து இயங்கி கொண்டு வந்தது. அந்த நேரம் கூடுதலாக அந்த சில பிறகு அந்த மெட்டர்னிட்டி கேஸ் தான் வந்து கூடுதலாக நடக்குமாங்க. மற்ற மெடிக்கல் கேஸ் நடக்கும். புதுமாத்தளம் தான் எல்லா இதுவும் நடந்து கொண்டது. கடைசி 20ஆம் தேதி பிறகு அந்த புதுமாத்தளம் வைத்தியசாலை 4ஆம் மாதம் 20ஆம் தேதி பிறகு ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி பிறகு அந்த புதுமாத்தளம் வைத்தியசாலை இயங்கவில்லை. அதுக்கு பின்பு எங்களுடைய
வைத்தியசாலைக்கு தான் அந்த காயமடைந்தவர்கள் மற்ற சிகிச்சைக்காக வந்திருந்தாங்க. முள்ளிவாய்க்கால் வைத்தியசாலை அதுக்கு நான் பொறுப்பாக இருந்தேன். அப்பொழுது முள்ளிவாய்க்கால் வைத்தியசாலைக்கு டாக்டர் சத்யமூர்த்தி, டாக்டர் வரதராஜா மற்றும் இன்னொரு டாக்டர் வெற்றியான் வைத்தியன் போன்ற வைத்தியர்கள் வந்து என்னுடன் இணைந்து வேலை செய்து கொண்டு வந்தார்கள். அப்படி வேலை செய்து கொண்டிருந்த பொழுது எனக்கு அந்த திடீரென எங்களோட வைத்தியசாலைக்கு இப்படி எல்லா டாக்டர்ஸும் வந்து கூடின வேலையாக இருந்தது ஒரு கொஞ்சம் செட்டாக இருந்தது. அந்த நிர்வாகத்தை கவனிக்கிறதும் எனக்கு ஒரு அந்த நேரத்தில் வந்து இவர்கள் வந்து கூடின ஆட்கள் வந்திருக்காங்க என்று கூறினார்கள். ஆனால் என்னிடம் வந்து மற்ற டாக்டர்ஸிடம் கூறினார்கள். ஆனால் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் வந்து அந்த இதை கொடுக்கவில்லை, எனக்கு தெரியாண்டு சொல்லிவிட்டேன். ஆனால் என்னுடன் கொஞ்சம் முரண்பாடாக கைத்தார்கள். அதன் பின்பு திரும்ப பிறகு வந்த சந்தர்ப்பத்தில் அப்படி முரண்பாடாக கதைத்த பின்னர் நான் அந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கவில்லை, டிவிசிக்கு கொடுக்கவில்லை. திரும்ப நடந்த சண்டைகள்ல வந்து கூடுதலாக கொடுக்க சொல்லி என்னை கொஞ்சம் வற்புறுத்தின பொழுது நான் வந்து யோசித்தேன், என் 2 கிழமையில் எல்லாம் முடிந்துவிடும், ஏதோ இப்ப சொல்றதை செய்வோம், செய்துட்டு போவோம் என்ற ஒரு நோக்கத்துடன் அதை சொன்னதை செய்தேன். என்றாலும் அவர்கள் அந்த 1000 என்று மிகப்படுத்தி கூறினது அது ஒரு கொஞ்சமும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயமாக இருந்தது. 1000 என்று சொன்னது அவர்கள் ஏற்கனவே நான் வந்து சிலது சொல்லாவிட்டாலும் அந்த புலியலங்குரல் ரேடியோக்கள் நாங்கள் கூறியிருக்கிறோம் என்றும் சும்மா சொல்லிவிடுவார்கள். இருந்துட்டு எங்கள்கிட்ட வந்து பேட்டியும் எடுப்பார்கள். ஒன்றும் சில நேரம் கொடுக்காவிட்டாலும் சில நேரங்கள்ல வந்து இப்படி இவர் கூறினார் என்றும் சொல்லிவிடுவார்கள். அப்படி என்றால் LTTயின் அந்த பொருட்களுக்கு அமைய நீங்கள் தெரிவித்த இலக்கம், அதாவது எத்தனை பேர்? நான் அவர்கள் வந்து 1000 என்று சொன்னதுக்கு நான் கடைசி வரையும் அதுக்கு சொன்னேன், நான் வெளியிலேயும் போகவில்லை, இது பார்க்க இயலாது, 1000 நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று சொன்னேன். அப்படி இருந்தும் அவர்கள் பிறகு 200 ஒரு இதை தந்தார்கள். அதை நான் கூறினேன். 270 இதை வந்து தந்தார்கள். அதை நான் இந்த பிபிசியில கூறினேன். We wanted to ask you this question because for 2 reasons. The first important reason is that the international media at that time it was releasing so many reports having different casualties or numbers of casualties, different numbers. And number 2 is that the people should understand the real fact. Yes. What has happened really in that area? January 2009, people and ourselves, most of the doctors were frustrated, and but we are frustrated what was happening there. And myself, I asked a lot of LTT second rank leaders, especially police servant like that, to release the people, because LTT held the people forcefully. People want to move out from the LTT held areas to the government controlled areas, but they refused. Sometimes who they? LTT cadres. Yes, but you asked from a police servant, you said? Yes. So what did he say? He said they wanted to keep the people. They tried to exploit that condition to bring the international attention to Sri Lanka, and sometimes they might have hoped for international interference. So they forcefully held the people, and when sometimes people want to cross the from the